Science. So what is science? I've been first year to know. And then I point out doing science is challenging. Okay. Then science is fascinating because you want to understand many things which are not understood, ununderstood things. So it's fascinating. Okay. But science, doing science is also economically viable in Sudan. அந்த காலத்துல சயின்டிஸ்ட் அறிவியல் அறிஞர்னா இல்லை பாடி வளர்த்துட்டு ஃபேமிலியை கவனிக்காம எல்லாரும் லேப்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு இல்லை. இந்த காலத்துல வந்து ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் ப்ரொஃபஷன் சயின்ஸ்லேயும் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறவங்க சொன்னாங்க, ஐ ஹவ் விசிட்டட் so many countries, so many places, etc. Everybody can hope to get opportunities. ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்ங்கிறது அவரோட பேசிக் இது வந்து எசென்சியலி டிராவல்ஸ். பிகாஸ் அந்த ஆராய்ச்சியாளர் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சது வந்து அவர்கிட்டவே வச்சுட்டு இருந்தா நோ யூஸ். Just to make it known to others. So he has to visit other places, attend conferences. And most of the time I'm traveling, attending conferences. On the conference I try to explain what my new findings are. And I learn from others. மற்றவங்க வந்து அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி சொல்றதுல இருந்து I try to learn. So giving and taking. So this is how science is done. So ஈவன் அவர் ஆராய்ச்சி மாணவரே நிறைய பேர் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போறாங்க கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு. ஈவன் எம்எஸ்சி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எங்க பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டிலாம் அவங்க ரிசர்ச் ப்ரோக்ராமுக்காக ஒரு லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருந்தாரு. ஐ வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ். பயாலஜியில் அவர் வந்து எம்எஸ்சி எம்டெக் ப்ரோக்ராம், அதாவது 6 year எம்டெக் ப்ரோக்ராம். அவர் வந்து he said he wanted to apply for a young scientist அவார்டுக்கு, இந்தியன் நேஷனல் சயின்ஸ் அகாடமி அவார்டுக்கு நாமினேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு வந்தார். என்னப்பா பண்ணியிருக்கிறேன்னு கேட்டா, நான் இப்பெல்லாம் எம்டெக் ஃபைனல் இயர் பண்றேன், பட் நான் வந்து வெக்கேஷன்ல எல்லாம் ஐ ஹேட் டன் மை ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இன் நெதர்லாண்ட்ஸ் அண்ட் இன் டென்மார்க். நான் வந்து இந்த 6-7 ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் காட்டினேன். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ். ஸோ ஈவன் எம்எஸ்சி படிக்கிற போது நிறைய பேருக்கு ஃபாரின்லாம் போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எய்ம் டு கோ அப்ராட் டு கெட் போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இல்லை அங்க வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் யங் பீப்புள். பிகாஸ் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு வந்து யூ நீட் யங் பீப்புள். இந்த மாதிரி வயசானவங்க, எங்களை மாதிரி ஓல்டர் பீப்புள் அவங்க 24 மணி நேரம் லேப்ல ஒர்க் பண்ண முடியாது. யங் பீப்புள் தான் they can spend lot of time, they can work hard. அதனால they are looking for young people. ஜெர்மனில, ஜப்பான்ல, யூஎஸ்ல எல்லாம் அவங்க own people, they don't want to come to science because they get other opportunities. சயின்ஸ்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், அதுக்கே போகணும் அப்படின்னு. So they are looking for people from India and China. President Obama யாரு? President of United States of America, the super power. அவர் அவங்க ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்கெல்லாம் போறபோது every time he says, oh look at Chinese and Indian students, அவங்க தான் டாப்பர்ஸா இருக்கிறாங்க அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம். நம்ம ஒரிஜினல் அமெரிக்கன் பீப்புள் எல்லாம் கீழே இருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா அவங்க வந்து அமெரிக்கா, இந்தியாவும் சைனா வந்து டாப்ல வந்துடுவாங்க இதே மாதிரி போனா. ஸோ அதனால நீங்க வந்து சயின்ஸ் நல்லா படிங்க, மேத்ஸ் நல்லா படிங்க அப்படின்னு நான் சொல்றாரு. ஸோ இந்தியன் யங் பீப்புள் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட். ஸோ அதனாலதான் டூயிங் சயின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்கனாமிக்கலி வயபிள் சொல்றோம். ஸோ இந்த சயின்ஸ்ல என்னோட மெயின் தீம், சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் மை டாக், the subject of physics deals with, as they cover, natural phenomena at all levels. அதுதான் all levels தான் என்னுடைய சென்ட்ரல் தீம். ஸோ இயற்பியல் என்ற இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இயற்கை நிகழ்வுகள்
எல்லா அளவுகோல்களிலும் நடைபெறும் இயற்கை நிகழ்வுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள, தெரிந்து கொள்ள, புரிந்து கொள்ள. இது என்ன எல்லா அளவுகோல்? ஆல் ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Science, we'll come to that, essentially wants to understand what is happening around us. What is happening around us in nature? What is happening around us in this entire universe? இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடைபெறும் எல்லா இயற்கை நிகழ்வுகளை பற்றி இந்த அறிவியலானது தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறது. இந்த மாதிரி இயற்கை நிகழ்வுகள் இயற்பியல்ல இயற்கை நிகழ்வுகள் at all levels, எல்லா அளவுகோலும் சொல்றாங்க. We live in a planet called Earth. இல்லையா? பூமி அப்படிங்கிற ஒரு கோள்ல நம்ம வீடு. இதனோட சைஸ் is about 13,000 kilometer diameter சொல்றோம். roughly spherical. அதனோட diameter வந்து 13,000 roughly kilometers. And then we are one of the 8 planets revolving around the sun in elliptical orbits சொல்றோம். இல்லையா? நம்ம வந்து சூரிய குடும்பத்தில் solar systemத்துல one of the planets. And sun is a star around which elliptical orbits எல்லா planets move. Sun எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? நம்ம இருந்து it's a huge distance. It's no point in telling in kilometers or miles and so on. You measure the distance in terms of the distance traveled by light. Yeah. So sun will இருந்து எர்த்துக்கு லைட் வர எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? Roughly 8 minutes. Yeah. 408 into 6, 482 point something seconds or something like that. And ஒரு வினாடியில எவ்வளவு தூரம் சன் லைட் டிராவல் பண்ணுது? 3 into 10 power 8 meters or 186,000 miles. That into 482 அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல சன் இருக்கு. We live because of sun, because sun is all the time radiating energy. Okay. The sun is very massive entity compared to the mass of the earth and so on. Sun is the nearest star to us. There are many other stars. What is the next nearest star to us? Alpha Centauri or whatever it is. அது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு? It takes for light 4.5 years. So we say 4.5 light years a day from us. 4.5 4 hours of continuous light 3 into 10 power 8 meters per second travel பண்ணாதான் இங்க ரீச் பண்ணும் Alpha Centauri. So it's an enormous distance. But this sun, Alpha Centauri, there are two among the billions of stars which are there in this galaxy in which we live. What is known as Milky Way. The Milky Way in the galaxy we are living. There are billions of such stars. And the size of this Milky Way is, let's say, 100,000 light years or more. Enormous distance. And there are billions of such galaxies in this universe, small and large and so on. We say the size of the observable universe is 93 or 98 billion light years. Unimaginable distance. There are billions and billions of galaxies and stars, planets, etc., etc. And these galaxies, stars, etc., they are not stationary. They are moving and they are flying apart. We say the universe is accelerating so long. And what is beyond? What is the end? Whether it's finite or infinite,
You don't know. Observable universe, அதுக்குள்ள ரீசன் இருக்கு. அப்புறம் இந்த எல்லா ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், இதனோட மாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா scientists say it adds only to 4% of the mass of the universe. Maybe 96% what we call as dark matter, dark energy. What are these dark matters? What are these dark energies? Because of the dark energy only, the universe is accelerating. We don't know what it is. Physicists would like to understand all these aspects. Phenomena starting from Earth up to the end of the universe. How are the stars formed? How are they moving? How are the galaxies? How are the universe? Apart, the question is, ஒரு ஸ்டார்ல there are so many planets, ஒரு galaxyல there are so many stars, universeல there are so many galaxies. Why not so many universe? ஒரு universe தானவா multi universe? You don't know. So physicists would like to understand whether there is one universe, multi universe. After I said, the universe is expanding. Nekku. Next எப்படி இருந்தது? 100 years முன்னால எப்படி இருந்தது? 1000 years, million years முன்னால எப்படி இருந்தது universe? So it could have been a smaller and smaller place and so on. So and then there could be a time where everything was condensed. Therefore, what is the origin of the universe? So this is believed. Everything started, the great fireball, Big Bang. And so on. The universe started about 13.4 billion years ago. And so on. So physicists would like to understand the origin of this universe. Okay. When distance was extremely small. So phenomena which is taking place at the infinite size and at the earth size. Then come to the earth. The earth as I said 13,000 diameters, kilometer diameter. You want to understand all about the earth. It's outer atmosphere. Things that are happening on the earth and inside the earth. Okay. At kilometer levels. At down below, the matter, you have solids, you have liquids, you have gases, oceans, rivers, everything we want to understand. Physicists would like to understand all these phenomena. It's happening at day-to-day level. Go down, divide the matter, take the table, cut it, making smaller and smaller pieces. You want to understand how this matter is made up of. You go down to smaller size. You go to a size called nano size. Nano. 10 power minus 9 meter. How matter is made up of? What is the structure? What is the properties? Okay. How to synthesize them? We find at this level, the chemical, the mechanical, the electrical, all properties change compared to the standard substances. So the behavior of matter at nano level. This would like to understand. You go down even further to smaller size, molecular, atomic levels. So what are the properties of molecules, atoms, and their structures? Physicists would like to understand. And how atoms are made up of? Inner nucleus, outer electrons. You go to smaller size, extremely small size. You would like to understand how the structure and properties of atoms are made up of, how uranium atom divides and so on. And what is the structure of the electron and the structure of the nucleus? Nucleus itself is made up of even smaller substances. No? So protons, neutrons and so on. But now we are going to extremely small size. Phenomena that are taking place at extremely small size. We want to understand what is proton, neutron made up of, what is its structure, how it functions. You have even smaller entities, called quarks and other entities. So we want to understand what is the ultimate fundamental building block of matter. But now you are going to phenomena to almost zero size. Okay. So
So we want to go to the ultimate truth of nature.